Welcome to Pécs, Hungary, one of the most historic and beautiful cities in Europe. Located in southern Hungary, Pécs is a city where ancient history, art, culture, and scenic views come together. Today I'll show you the best places to visit in Pécs, from grand squares and historic landmarks to panoramic viewpoints and cultural centers. We start our journey above the city. At one of the best viewpoints in Pécs is the Nike statue. From here, you get a wide panoramic view over the city, with red rooftops, historic buildings, and the Mosque hills in the background. This spot is completely free to visit and is especially beautiful at sunrise or sunset. The TV Tower. One of the most iconic landmarks you see when arriving in Pécs is the TV Tower. It's the tallest building in Hungary, standing at 197 meters above the Mizina peak in the Mosque hills. Construction began in 1968 and the tower was completed and officially opened in April 1973, making it a symbol of modern Pécs for more than 50 years. This structure isn't just a broadcast tower, it has a public observation deck and a restaurant where you can enjoy panoramic views over the city, the hills, and even distant countryside on clear days. Visiting the tower usually requires a ticket for the viewing platform, but the experience seeing Pécs from above is unforgettable. After seeing Pécs from above, we head down to the heart of the city, Széchenyi Square. This is the main square and the most lively part of Pécs, surrounded by historic buildings, cafes, and cultural landmarks. Here you can find Mosque of Pasha Qasim, one of the city's most iconic landmarks. Originally built in the 1500s during Ottoman rule, this building was later converted into a church. Today it is known as the downtown Candlemas Church of the Blessed Virgin Mary. Near the city center, the Pécs Synagogue represents the Jewish heritage of the city. It can be admired from the outside freely, while interior visits are usually possible with a guided tour or ticket at specific times. One of the most important landmarks in Pécs is the Pécs Cathedral, a symbol of the city for nearly 1,000 years. The cathedral was originally built in the early 11th century, during the reign of King Saint Stephen, the first king of Hungary. Over the centuries, the building was rebuilt and expanded several times. Its original Romanesque foundations were later enriched with Gothic and Baroque elements, reflecting different architectural periods of Hungarian history. During the Ottoman occupation in the 16th and 17th centuries, the cathedral was used as a mosque. After the end of Ottoman rule, it was restored to its Christian function. Today, the basilica is still an active church, an important tourist attraction, and one of the most symbolic buildings of Pécs. Visitors can explore the interior, admire the artwork, and even visit the crypt below the cathedral. You can visit the National Theatre of Pécs, which reflects the city's cultural life and artistic traditions. The building is worth seeing even from the outside. One of the most remarkable Ottoman monuments in Hungary is the Mosque of Yakovali Hasan Pasha, located near the center of Pécs. It was built in the 16th century during the Ottoman occupation, at a time when Pécs was an important administrative and religious center of the Ottoman Empire. What makes this mosque especially significant is that it is the only surviving Turkish mosque in Hungary that still has its original minaret. Because of this, it holds a unique place in Hungary's Islamic architectural heritage. The original complex included not only the mosque and minaret, but also a monastery and a hospital, reflecting the social and religious role of Ottoman foundations at the time. After the end of Ottoman rule in the late 17th century, the building came into Christian ownership and was later used as a hospital chapel. Today, the mosque is one of the best preserved Ottoman monuments in Hungary and is managed by the Hungarian National Museum. It is open to visitors and features a permanent exhibition presenting the history of Islam and Ottoman culture in Hungary. At the same time, the mosque is still occasionally used for prayer, which makes it both a historical monument and a living religious space. Inside the mosque, visitors can watch an introductory presentation about the Ottoman period in Pécs and the cultural and religious history of that era. In this video, you can see some highlights from that presentation. It was shown in Hungarian, but when you visit, you can request other languages, as they offer several options for international visitors. A szófinak, hogy eljusson eddig az élményig, olyan vezető útmutatására van szüksége, aki maga is részesült már ebben a gyakorlatban. A
híres vezetők, sejhek lépésről lépésre vezették követőiket azon az úton, amelynek a végén az Istennel való misztikus egyesülés az öntudatvesztés állapotát érhették át. Elmesterek kötődően jöttek létre a szufizmus különböző ágai, amelyek a törökkori Pécsen is megtelepedtek. Így például a haldeti, a bektasi és a mevlevi dervisek. A haldeti rendet a 14. század végén Abu Abdullah Sirajuddin Umar ibn al-Sheikh Ekmeleddin al-Ekcsi alapította, aki vándorlásai közben egy platánfaonába költözött be, és hosszú ideig a világtól elzártan elmélkedett a Korán tanításairól. Innen ered a rend legfontosabb misztikus gyakorlata, a világtól való 40 napos elgondolás. A szufi rendek közé tartozik a bektasi is. Szellemi megalapozója Hadzsi Bektas beli a 13. században érkezett Antóliába. A szufizmus ezen ága kapcsolódik az iszlám előtti török sámánizmushoz és az arab számmisztikához is. Ez a harcos rend szoros kapcsolatot ápolt a janitságokkal. Itt a Yakovali Hasan volt a pécsi mevlevi központja. A mevlevi rend alapítója a 13. században élt híres perső költő Dzseláleddin Rumi volt, akit a követői Mevlana, azaz a Mihun névvel illettek. Rumi azt tanította, hogy a szúfik által vágyott célt, az Istennel való egyesülést tánccal és zenével lehet elérni. A mevlevi dervisek máig sajátos koreográfia alapján végzik rituális táncukat, a szemát, mely a szemlélő számára keringésnek tűnik, és ezért is nevezték el a nyugati világból érkező látogatók ered szerzetesei keringő derviseknek. A tánc megkezdésekor a dervisek a fejüket a jobb vállukra hajtják, szemüket behúnyva, és jobb kezüket az ég felé az Istenhez emelik, a bal kezüket a föld felé fordítják, a földiektől való elszakadás jelképeként. A tánc közben a bal lábukon forognak, ami a szemlélő számára úgy tűnik, mintha egy helyben állnának. Jobb lábukkal az egyensúlyt tartják, és ezzel irányítják a bal lábukat a forgásban. A szemában résztvevő dervisek oly módon hajtják végre a gyakorlatot, hogy még ruhájuk sem érintkezhetek mással. A mevlevi dervisek tánca azt jelképezi, hogy az ember gondolatainak szüntelenül Isten és annak bölcsessége körül kell forognia. A dervisek szertartása az zikr, azaz Isten nevének és jelzőinek meditatív imádságként való emlegetése. Énekek és tánc mellett is működik. A haldetieknél Allah nevét és az Allah nevét is magában foglaló áldó formulákat, vagy az Istent helyettesítő hú, ő szót heves testmozgás kíséretében kiáltják, emiatt üvöltő derviseknek is hívják őket. A mevlevi szertartásának sejt zikriét a többi már beavatott dervis körbenforgással kíséri. A zikr állhat litánia-szerű csendes imákból is, melyek egyre erősödhetnek, hangosabbá válhatnak. A szertartások során vezetőjük, a sejt prédikációt is tarthat, ezáltal útmutatással szolgál a dervisek számára. A közös szertartásban révülésben résztvevő közös élményeket szerző személyeket pedig összetartó közösségét kovácsolja. A közösség tagjai a szertartáson kívül is sokszor találkoznak, és a sejt irányítása mellett közös étkezéssel, vallási és világi témájú beszélgetéssel, útmutatással töltik együtt az időt. Here we are at one of Pécs' most creative and vibrant areas, the Zsolnay Cultural Quarter. The Zsolnay Cultural Quarter is one of the most unique areas in Pécs.
It was once a famous porcelain factory. It has been transformed into a cultural district with museums, galleries, and creative spaces. Walking around the area is free, but museums and exhibitions require tickets. I hope you enjoyed discovering Pécs as much as I did. If you found this video helpful, please give it a like and subscribe to the channel for more travel guides and city explorations. Thank you for watching, and I'll see you in the next adventure.